குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் ஒரு GA ரூட் உங்களுக்கு பணம் நான் சேஃபாக வச்சுப்பேன், அது கிடையாது. It is just the same route. You are going through an exchange as a route. So all of those disclosures and all of those things will be available to you. Legacy irukku. There's a parentage of BSC. So there is a lot of trust factor which is there. Investors having a lot of confidence. Okay, enga panam vandu inda route vadiya porudhu. Idu or exchange subsidiary. Idu highly regulated entity. இப்போ இந்தியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து குளோபலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா RBI வந்து LRS ஸ்கீம்னு ஒன்று போட்டு வச்சுக்கலாம், லிபரலைஸ் ரெமிட்டன்ஸ் ஸ்கீம். அதில் வந்து எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் $250,000 வரை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இன் குளோபல் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் ஆர் டு சென்ட் த மணி அப்ராட் ஃபார் வாட் எவர் ரீசன், எஜுகேஷனுக்கு ஆட்டும் என்ன ஒன்று ஆட்டும். யூரோப்பில் இருக்கிற மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் லிஸ்டட் நாங்கள் வந்து அழிச்சுன்னு இருப்போம், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் இட், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் யூசிட்ஸ். $100 என்ன worth of SpaceX அதை I can own that. $100 worth of Apple I can own. $10 worth of Microsoft I can own or IBM I can own. So the best part is உங்கள்கிட்ட என்ன எவ்வளோ பணம் இருக்கோ according to that you can invest. ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை அடிப்படையிலிருந்து லேர்ன் பண்ணணுமா? சார்ட் ட்ரேடிங், சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ், என்ட்ரி, ஸ்டாப் லாஸ், டார்கெட் என அனைத்தையும் பிராக்டிகலாக 1 day லைவ் ஒர்க் ஷாப்பில் லேர்ன் பண்ணுங்க. கால் 8072586715. லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன். Sincere Syndication presents Magic Money TN Summit 2026 Chennai edition, an initiative by Magic 20 Tamil. Platinum sponsors Aditya Birla Capital Mutual Funds, ICICI Prudential Mutual Funds, supporting sponsor 361, knowledge partner UTI. So our next session is going to be the world of investments reimagined through GIFT IFSC. இந்த டாப்பிக்கை நமக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ண இருக்காங்க திரு விஜய் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள், MD and CEO India INX, a BSc company. He is one of the key leaders shaping India's international capital market ecosystem through GIFT City. Some of his key contributions are: he pioneered security level valuations and debt market indices, introduced the RFQ platform for bond trading, led the launch of USD denominated Sensex futures and expanded India INX global access. I now request Thiru Vijay Krishnamurthy avargal to the stage. நமஸ்காரம், வணக்கம். என்ன சொல்லியிருக்க தமிழில் பேசுங்கோ. நானும் முடிஞ்ச வர தமிழில் பேசுகிறேன். ஆனால் இவர் மோகன் அவர் பேசுகிற மாதிரி பியூர் தமிழ்லாம் பேச வராது. அப்போ நம்ம வீட்டில் எப்படி தமிழ் பேசுகிறேனோ அப்படி முயற்சி பண்ணி தமிழ் பேசுகிறேன். என்னை இங்கே அழைச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் நான் மேடையில் வரத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட சொல்லியிருக்கா, உங்களுக்கு 20 நிமிஷம் தான் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் மைக் கட் பண்ணிவிடுவேன்னு சொல்லியிருக்கா. ஸோ நான் வந்து என்னோடய ப்ரெசன்டேஷனை 5 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிக்க பார்க்குறேன். பின் உங்களுக்கு ஏதாவது 5 நிமிஷத்தில் ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பேன் கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு. அண்ட் இந்த கொஞ்சம் டேரிங்கே பண்ணுறேன் தமிழில் பேசுகிறதுக்கு. ஏன்னா தேங்க்ஸ் டு அம்மா பாட்டி நிறைய தமிழ் டிவி விஜய் டிவி சன் டிவி விஜய் டிவி பார்த்ததில் நானும் கொஞ்சம்லாம் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனிவேஸ், கம்மிங் டு தி மெயின் ப்ரெசன்டேஷன். இந்தியா ஐஎன்எக்ஸ் வந்து கிஃப்ட் IFSCயில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்சேஞ்ச், பார்ட் ஆஃப் BSc கம்பெனி. அது இப்போ தான் 151 வருஷம் முடிச்சிருக்கு ஆஃப் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன். ஸோ தி ஓல்டஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் ஏஷியா. இது வந்து 9 வருஷம் முன்னாடி ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் இனாகரேட் பண்ணியிருக்கார். 2 விஷன் வச்சுருக்கார் கிஃப்ட் IFSCக்கு. ஒன்று வந்து லீடிங் கமாடிட்டிஸ்க்கு, கோல்டு ஆட்டும் சில்வர் ஆட்டும் ஈக்விட்டிஸ் ஆர் எனி அதர் கமாடிட்டிக்கு வந்து இட் ஹேஸ் டு பி தி ஒரு ப்ரைஸ் செட்டராக இருக்கணும். குளோபலுக்கு வேண்டி நம்ம கோல்டுக்கு வேண்டி LBMA பார்க்குறோம், இல்லைனா வேறு ஏதாவது பார்க்குறோம். ஸோ அதே மாதிரி கிஃப்ட் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் செட்டராக இருக்கணும் ஃபார் ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் கமாடிட்டிஸ். இன்னொன்று வந்து குளோபலி எல்லாரும் வந்து அங்கேருந்து வந்து தே ஷுட் பி ஏபிள் டு ரேஸ் கேபிட்டல் ஃபார் வாட் தே வாண்ட், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் தி அது வந்து 2 விஷனை வச்சுட்டு அவர் வந்து இனாகரேட் பண்ணியிருக்கார் ஃபார் கிஃப்ட் IFSC. அண்ட் இந்தியா ஐஎன்எக்ஸ் வந்து அதில் வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் டு என்ஷூர் தட் வி லிவ் டு தட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் த விஷன். நான் இந்தியா ஐஎன்எக்ஸ் என்னது, யார்? ஸோ சொன்ன மாதிரி பேரண்ட் வந்து BSc, வாஸ் அ மேஜர் ஷேர் ஹோல்டர். அதில் வந்து எங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து ஒரு சப்சிடரி இருக்குது விச் இஸ் இந்தியா INX GA. அதை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் நிறைய இன்னைக்கு.
ஓகே, பிகாஸ் இந்தியன்ஸுக்கு வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணோன்னா, குளோபல் ஸ்டாக்ஸில் போடணும்னா, குளோபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் போடணும்னா என்ன வாய்ப்பு இருக்குது, எப்படி பண்ண முடியும், அதை பற்றி தான் என்னோட merge பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ ஆல் வாட் இஸ் தட் ஐம் கோயிங் டு ஹேப்பன். அண்ட் டொமஸ்டிக்கில் இருக்கிற மாதிரியே எங்களுக்கு கிளியரிங் கார்பரேஷன் இருக்குது விச் இஸ் அட்டாச் டு தி எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ ஆஸ் அன் எக்ஸ்சேஞ்ச் சென்செக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் நீங்கள் இங்கேயும் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, சென்செக்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இங்கேயும் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அங்கேயும் இருக்குது. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் அங்கே வந்து ஐஎன்ஆரில் பண்ண முடியாது, உங்களுக்கு யூஎஸ்டியில் தான் பண்ண முடியும். இந்தியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் பண்ண முடியாது. இது வந்து என்ஆர்ஐஸ், எலிஜிபிள் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ், ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ், அவளுக்கு வேண்டி சென்செக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்காங்க, லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் February 24லேருந்து. ஓகே, அது தவிர லிஸ்டிங்ஸ் இருக்குது. டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மாதிரி அங்கேயும் லிஸ்டிங்ஸ் இருக்குது, ஈக்விட்டி லிஸ்டிங்ஸ் இருக்குது, டெட் லிஸ்டிங்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஈக்விட்டி வந்து ஒன்று லிஸ்ட் ஆகிட்டலே அங்கே. அப்போது வந்து டெட் லிஸ்டிங்ஸ் இருக்குது, அதில் வந்து நாங்கள் மார்க்கெட் லீடர்ஸ் அண்ட் இஎஸ்ஜி பாண்ட்ஸ், இம்பேக்ட் ஃபினான்ஸ் அதெல்லாம் வர லிஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ஜஸ்ட் ஓவர்வியூ என்ன பண்ணுறோம் அட் ஐஎன்எக்ஸில். மெயினாக வந்து எனக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கறது வந்து என்ன வாய்ப்பு இருக்குது, வாட் ஆர் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் இந்தியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் அட் கிஃப்ட் ஐஎஃப்எஸ்சி. இப்போ இந்தியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து குளோபலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா ஆர்பிஐ வந்து எல்ஆர்எஸ் ஸ்கீம்னு ஒன்று போட்டு வச்சுக்கோம், லிபரலைஸ் ரெமிட்டன்ஸ் ஸ்கீம். அதில் வந்து எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் $250,000 வரை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இன் குளோபல் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் ஆர் டு சென்ட் த மணி அப்ராட் ஃபார் வாட் எவர் ரீசன், எஜுகேஷனுக்கு ஆட்டும் என்ன ஒன்று ஆட்டும். $250,000 வருஷத்துக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து போடலாம். தட் இஸ் ஆர்பிஐஸ் ரூல். ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்ன இருக்கு, ரைட்? ஸோ அண்டர் தி குளோபல் ஆக்சஸ் இது வந்து நான் வந்து குளோபலி 4-5 டாப் புரோக்கர்ஸ் ஒரு 6 புரோக்கர்ஸ் கூட டைப் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நான் ஆஸ் அ ரெகுலேட்டரி என்டிட்டி நான் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் மெம்பர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பிஎஸ்சி என்எல்எஸ்என் மெம்பர்ஷிப் வாங்குற மாதிரி நான் வந்து நாஸ்டாக், என்வாய்எஸ்சி, காஸ்பிலாம் அங்கே மெம்பர்ஷிப் வாங்க முடியாது. ஸோ நான் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன் இன்டர்நேஷ்னல் புரோக்கர்ஸ் கூட. ஸோ அந்த இன்டர்நேஷ்னல் புரோக்கர்ஸ் கூட டைப் பண்ணதுனால 150 ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ப்ளஸ் 150+ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்குது. ஸ்பேனிங் 30+ ஆட் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் 22க்கு மேலே கரன்சிஸில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அதில், குளோபல் ஸ்டாக்ஸ், பாண்ட்ஸ் அண்ட் இடிஎஃப்ஸ். அண்ட் வேற ஒன்று எது இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது, நாங்கள் வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் வித் லார்ஜ் குளோபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ இன்னும் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வருஷத்தில் Q3ல் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இது எது மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து டொமஸ்டிக்கில் மார்க்கெட்டில் பிஎஸ்சி ஸ்டார் எம்எஃப் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அவன் வந்து டைரெக்டாக மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கிட்ட டைப் பண்ணி அந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொடுப்பான். ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போது குளோபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கூட டைப் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சிமிலர் மாடல் இங்கே எடுத்துன்னு வரதுக்கு. ஸோ இந்தியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் பணம் போடணும்னா $7 billion லிமிட் இருக்குது. அந்த லிமிட் இஸ் ஆல்ரெடி கேப்ட். ஓகே, அந்த லிமிட் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறதில்ல யாரும், அட்லீஸ்ட் இந்த நியர் ஃபியூச்சர் வி டோன்ட் see that limit. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு இன்வெஸ்ட் இன் குளோபல் ஸ்டாக்ஸ், குளோபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். அண்ட் இது வந்து யூரோப்பில் இருக்கிற மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் லிஸ்டட் நாங்கள் வந்து ஐச்சோன்னு இருப்போம், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் இட் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் யூசிட்ஸ். யூசிட்ஸ் என்ன, பிகாஸ் யூஎஸ்ல போட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து when you're withdrawing or doing something there is an inherent tax which is available. இங்கே வந்து அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ அதனால் we are planning to get UCITS here. யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், நான் சொன்ன மாதிரி ரெசிடென்ட் இண்டியன்ஸ், என்ஆர்ஐஸ், ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ். பட் இது வந்து டிப்பிக்கலாக வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து 2018 ஸ்டார்ட் பண்ணது. இது வந்து டிப்பிக்கலி ஃபார் ரெசிடென்ட் இண்டியன்ஸ் to invest through their LRS schemes or through the LRS into the global securities market. அண்ட் கிஃப்ட் பேஸ்ட் புரோக்கர்ஸ், நிறைய புரோக்கர்ஸ் அங்கே இருக்கா. அண்ட் இப்போ வந்து லாஸ்ட் இயர் என்னாச்சுன்னா ஆகஸ்ட்டில் வந்து ஐஎஃப்எஸ்சிஏ வந்து செபி இங்கே ரெகுலேட்டர் இருக்கிற மாதிரி எங்கள் ஐஎஃப்எஸ்சிஏ ரெகுலேட்டர். ஸோ அவன் வந்து ஒரு ஆகஸ்ட்டில் வந்து 2025 வந்து ஒரு சர்க்குலர் எடுத்துன்னு வந்தா இவன் என்ன பண்ணலாம், குளோபல் ஆக்சஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் யார் பண்ணலாம், யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், அவளோட என்ன ரோல்ஸ், என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், என்ன டிஸ்க்ளோஷர்ஸ். ஆனால் அது அந்த சர்க்குலர் வந்ததுக்கப்புறம் செவரல் புரோக்கர்ஸ், இந்தியன் புரோக்கர்ஸ் வந்து அங்கே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜன், சாம்கோ, ஜெரோடா அவெல்லாம் இப்போ அங்கே வரப்போகிறா. க்ரோ நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் வர பார்த்துருப்பீங்க, அவளுக்கெல்லாம் லைசன்ஸ் கிடச்சி கொடுத்தேன், ரைட்? அதனால என்ன இருக்குது, இந்த கிராஃப் பாருங்க, Q3
to Q1 of this financial year, Q3 of last year to Q1 of this financial year, the number of traded value has significantly gone up. Right? So, more and more participants are coming. More and more people are participating. It becomes an opportunity for everybody to really participate in this growth story. Adu ennathnaala why are we saying that is something? I'll come to the next slide on saying the benefits to the clients, right? So நான் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு டைரக்டா we cannot take exchange membership. So these are the top brokers through whom we have tied up. View Trade, Interactive, Trade Station, Marex, Stonex, Orient Futures. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ண வரோம்னா நாங்கள் வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஆட்டுமா, ரைட்? எங்கள்கிட்ட இதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஈச் ஒன் கிவ்ஸ் வித் அ யூனிக் திங். சில பேர் வந்து ஃபீஸ் கம்மியாக போடுவா, சில பேர் வந்து நம்பர் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் எக்ஸ்போஷர் தே கிவ் யூ மோர். சம்படி இஸ் வெரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் commodity, somebody is very specific to a very specific market, they are experts in. ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து புரோக்கரை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம், ரைட்? இந்தியன் புரோக்கர்ஸும் நிறைய பேர் கனெக்டடாக இருக்கா. ஸோ அவன் மொழியும் நீங்கள் வந்து என்ன புரோக்கர் அவள்கிட்ட அவைலபிள் இருக்கோ த்ரூ தேட் நீங்களும் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம், ட்ரேட் பண்ணலாம். அண்ட் இதில் என்ன பியூட்டி தெரியுமா? உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு உங்கள் பர்ஸில் வந்து $10 இருக்குன்னா நீங்கள் $10 வர்த்துக்கு ஷேர்ஸ் வாங்கலாம். இது வந்து சொல்ல ஃப்ராக்ஷனலைசேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ். அப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸோட ஐ வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ், பட் ஸ்பேஸ் எக்ஸோட வேல்யூ இஸ் வெரி ஹை இன் டாலர் டேர்ம்ஸ். I have only $100 to invest. And $100 தான் எனக்கு இன்னைக்கு பணம் போடுறதுக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸில். Can I buy a fraction of it? The answer to that question is yes. எனக்கு ஒரு fraction of $100 என்ன worth of ஸ்பேஸ் எக்ஸோ அதை I can own that. $100 worth of Apple I can own. $10 worth of Microsoft I can own. Or IBM I can own. So the best part is உங்கள்கிட்ட என்ன எவ்வளோ பணம் இருக்கோ according to that you can invest. ஸோ நாட் நெசசரி இப்போ ஆப்பிளோட விலை என்ன $100 இருந்தால் எனக்கு என்கிட்ட $100 இல்லை வாங்க, பட் ஐ வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் ஆப்பிள், ஐ வாண்ட் டு டைவர்சிஃபை. அண்ட் இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஐ ஹர்ட் சம் ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கிங், ஆஃப்கோர்ஸ் பாலா பேசுகிறத நான் இருக்கலை, பட் ஐ ஹர்ட் யூனோ ராகவ் அண்ட் அதர் ஸ்பீக் சேயிங் தட் யூனோ தேர் ரியலி ஸ்பீக்கிங் அபவுட் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ, ரைட்? என்னத்தினால நான் வந்து குளோபலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், நிறையவே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு. ஸோ இது வந்து நம்ம சொல்கிற மாதிரி இட் இஸ் there is a myth with saying that global investment is only for HNIs or ultra HNIs. The thing is not right. It can also be invested by normal people who want to diversify their portfolio, right? To diversify their risk, to hedge their currencies as well. Benefit to the client. இன்னைக்கு வந்து இங்கேயும் இருந்தது, இந்தியாலையும் நிறைய பேர் குளோபல் ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறா, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றது. பட் நீங்கள் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு, யார் மூலமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு, அது பணம் எங்கே போகிறது, அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் இருக்குல்ல. பட் இப்போ வந்து IFSCயில் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் சப்சிடரி வந்து குளோபல் ஆக்சஸ் பண்ணுறது, ரைட்? அண்ட் எங்களோட லெகசி இருக்குது, தட்ஸ் அ பேரண்ட் ஏஜ் ஆஃப் BSc. So there is a lot of trust factor which is there. Investors having a lot of confidence. Okay, எங்க பணம் வந்து இந்த ரூட் வழியா போறது, இது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் சப்சிடரி, இது ஒரு ஹைலி ரெகுலேட்டட் என்டிட்டி. ஸோ இங்கேருந்து பணம் போகிறது வந்து சேஃபு, எங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பணம் ட்ராக் பண்ணலாம்னு, யூனோ. ஸோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு யூனோ யூ ஹாவ் தட் பாத் த்ரூ விச் யூ கேன் டூ இட். டைவர்சிஃபை. உங்களுக்கு வந்து உங்களோட கரன்சி இங்கே இப்போ ராகவ் சொன்ன மாதிரி you want your children to go abroad and study. Dollar is the currency is weak now, Indian rupee as compared to the dollar, right? Slowly but steadily நீங்க இன்னைக்கு கொஞ்சம் பணம் போட்டுனா நாளைக்கு அதுதான் it can be used for any other purpose for your children's future education or whatever that need could be, and also helping you diversify. உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து to the extent of $5 lakh is protected through an insurance. So whatever you are going to invest, or if there is the broker is going to go bust or something, you are still protected to an extent of $5 lakh, which is an insurance which is available there. சொன்ன மாதிரி own fractional shares. $1 இருக்கா, $1 worth shares வாங்கிக்கோ, $1 worth mutual funds வாங்கிக்கோ. It depends on what money you have in your pocket. Banking tie-ups. பேங்கிங் டைப்ஸ் சொல்கிறது என்னன்னா, இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து இந்தியாவிலேருந்து கிஃப்ட்டுக்கு பணம் அனுப்பணும்னா நீங்கள் INRலேருந்து கன்வெர்ட் பண்ணி டாலரில் அனுப்பணும். ஸோ அதுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆகும். ஸோ சம் ஆஃப் தீஸ் காஸ்ட் ஆர் வெரி ஹை, விச் வி கால் அஸ் ரெமிட்டன்ஸ் காஸ்ட். தட் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா, பிகாஸ் we have the வால்யூம்ஸ் கேம், நாங்கள் வந்து கீ பேங்க்ஸோட டைப் பண்ணுறோம்.
So what they are saying, what we are trying to do is trying to see how we can get the remittance cost down. So உங்களுக்கு வந்து இந்த பேங்க் த்ரூ வருதானா, இந்தியா ஐஎன்எக்ஸ் ஜிஏ கூட பண்ணுறதானா, உங்களுக்கு you will have a lower fixed remittance cost. So what we are trying to do is getting your cost as low as possible and also giving you the access. Because இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எல்லா பேங்க்லேயும் அந்த இது இல்லை, உங்களுக்கு அப்ராட் பணம் அனுப்பினா அந்த பேங்க்கு போய் ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி இதை தான் பண்ணணும், டிஜிட்டைசேஷன் இல்லை. ஸோ நாங்கள் வந்து அங்கே வந்து பிஎஸ்பிஸோட கான்செப்ட் வந்தாச்சு, பேமெண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். லைக் இங்கே வந்து ரேசர் பேலாம் இருக்கிற மாதிரி அங்கேயும் அவா வரா. ஸோ நாங்கள் வந்து டை அப் பண்ணுறோம் வித் ஆல் ஆஃப் தீஸ் பிஎஸ்பிஸ். ஸோ வித் த கிளிக் ஆஃப் அ பட்டன் த்ரூ த கம்ஃபர்ட் ஆஃப் யுவர் ஹோம் யூ கேன் remit all of these things from INR to dollar and get it back in the same way. And the entire onboarding is paperless, full of digital onboarding. Right? So these are very, very important for investors who want to really look at investing in the global markets. இப்போ இங்கே நிறைய பேர் இப்போ MFDs இருக்கலாம், brokers இருக்கலாம். In case you want to become partners, உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவில் நிறைய கிளைண்ட்ஸ் இருக்கா, ஒரு 1000-2000 கிளைண்ட்ஸ் இருக்கா, உங்களுக்கு அவளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும் டைவர்சிஃபை பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, இந்தியன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, இந்தியன் ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது, நான் உங்களுக்கு குளோபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் கொடுக்கலாம். ஸோ அவங்க ரெஃபரல் பார்ட்னர்ஸ் வந்து கேன் ஆல்சோ டை அப் வித் அஸ் as India INX GA and then they can offer it to their end clients. ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ். யூ வில் ஹாவ் அ சிங்கிள் லாகின் அண்ட் அன் அக்ரிமெண்ட். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காஸ்ட் ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுக்கு. உங்களுக்கு அங்கே செட்டப் காஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் இங்கேருந்தே ரெஃபரல் ப்ரோக்கர் பண்ணி அங்கே செட்டப் காஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை. உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஆப் உங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா அது ஒயிட் லேபிள் சொல்யூஷனும் இருக்குது. ஸோ உங்கள் பேரால் அந்த ஆப் உங்கள் கிளைண்ட்ஸ்க்கு கிடைக்கும். Access is very seamless, as seamless as we can make and possible. And there are connectivity through the exchange or through the international brokers. You have a lot of free APIs, right? Which is you can connect and do things. So this is what I had to speak, and I think so I have done it well before time. So but I'm happy to take edavadhu ungalku kelvi irundha, I'm happy to take those questions because I think so I still have some time. Why I wanted to finish early. Yes, sir. So for an Indian, the same tax laws is applicable, which is there right now for you. So ninga vande anga, if you are going to invest there and make whatever gains, anyways you have to get the money here. So the income tax rules and regulations are the same for you. For an Indian, there is no tax exemption for an Indian. It will be counted as your income, and whatever are the income tax laws which is applicable in India is applicable to you. No, not really, sir, because adu vande we to a greater extent the brokers and all of these guys help you through the app and everything that is already been, as reports is already given to you, so you will know what is the kind of tax liability and other things you will have. So adala difficult illa, adala naanga romba easy pannidu sir. Yes, so Indians ku vande so sir, whether you invest in global markets as an Indian, whether you invest in Indian markets or global markets, your tax liability remains the same as what you have in India. Yeah. US la invest panna, you have something called as an inherent tax, which is, if I'm not wrong, I don't know the percentage, I don't remember the percentage, but there you have an inherent tax if it is invested in US stocks and you are selling it and redeeming it. Adu irukku ungalku. Yeah. Sir, ஒரு ஷேர் உங்களோட இல்லை. ஸோ வாட் எவர் யூ கோயிங் டு இன்வெஸ்ட், இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃப்ராக்ஷனல் ஒன்லி அன்லெஸ் இட் பிகம்ஸ் ஒன். ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஷேர் விலை $100 நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி $10 போட்டால் உங்களுக்கு 1/10 கிடைக்கும், விச் இஸ் 0.1. அதை நீங்கள் when it reaches that $1, then that one share will get credited to your account. Till that time it remains fractional. Sir, ETFs தான் அது. Anything that is listed in the European stock markets or in Europe, they are called UCITS. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ETF சொல்கிறோம், அங்கே வந்து அவள் யூசிட் சொல்கிறா, அவ்வளோதான். I have last one question. Time for just one last question. Sir, it can be 100% safest platform. It can be 100% safest platform. So when you say safe, what do you mean by that, sir? Sorry. So when you say secure, see any investment that comes, நம்ம வந்து இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லையும் பார்க்குறோம், படப்படப்படா நம்ம டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிகிட்டே போகிறா. So it's a capital market. There is nothing that is going to be an guaranteed return or anything. When you say safe, you have to invest based on you. When I said safety, it means trust. உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் பணம் எங்கேருந்து போகிறது, எங்கே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, and it is coming through an exchange, right? இன்னைக்கு வந்து நீங்கள்
it is going through somewhere into the global markets. You don't know anything there, right? Inge vande at least there is a route. You know what it is. You have people to answer your questions, and all of these things are there. So that is because we are going through a regulated entity. But capital markets comes with the same risk that is there everywhere globally. Market vindunda. If you are putting your investments without doing your research and the market is going to fall, you are going to lose your money. Not because you are going to through a global markets through a GA route. உங்களுக்கு பணம் நான் சேஃபா வெச்சுமா அது கிடையாது. It is just the same route. You are going through an exchange as a route. So all of those disclosures and all of those things will be available to you to see what is there. But the investment risk is ultimately yours. Whatever is the investment risk is yours. Currency? Yes. In the? Sir, okay, let me tell you one thing. Individuals, நம்ம தானா வந்து LRS வழியா derivatives பண்ண முடியாது. We cannot invest in derivatives, that is as per RBI. In any global market through LRS, you cannot do derivatives. So that is not there. So that we will, that you get in touch with us, we'll speak to you separately, sir. I don't think so that's the right forum to answer commercials and other things, right? Thank you. Yeah. Thank you so much. I thought நான் நினைக்கிறேன் இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது and எனக்கு முடிஞ்ச வரை நான் தமிழ் பேசினேன். So please pardon me if there has been any mistake from my end. Thank you so much. Thank you so much, sir. That was really useful. I now request Thiru Nagappan sir அவர்கள் to the stage to honor our speaker, Thiru Vijay அவர்கள்.